Hyvää huomenta ja lämpimästi tervetuloa. Nimeni on Riikka Hietakorpi ja työskentelen Euroopan komission käännöstoimen pääosaston paikallisedustajana täällä Helsingissä komission Suomen-edustustossa. Webinaarimme aihe tänään on komission monikieliset tekoälytyökalut ja toivon, että saatte paljon tänään uutta tietoa ja konkreettisia vinkkejä näiden työkalujen käyttöön. Meillä on tänään paljon asiaa ja vain 1,5 tuntia aikaa, joten kerron tässä aluksi vain lyhyesti pari käytännön asiaa. Webinaari tallennetaan ja tallenne lähetetään ilmoittautuneille jälkikäteen. Ja meitä on täällä tänään runsaasti paikalla, joten pidetään mikrofonit mykistettyinä ja videot kiinni. Kysymyksiä puhujille voi lähettää Q&A-toiminnon kautta missä vaiheessa tahansa, ja puhujat vastaavat sitten valikoituihin kysymyksiin esitystensä päätteeksi. Ja webinaarin lopuksi teille pitäisi tulla näkyviin hyvin lyhyt palautekysely, ja suurkiitos jo etukäteen, jos voitte käyttää pari minuuttia ajastanne sen täyttämiseen. Pidemmittä puheitta annan ensimmäisen puheenvuoron komission Suomen-edustuston päällikölle Maria Blässarille. Ole hyvä, Maria. Huomenta kaikille minunkin puolestani. Mä ajattelin tähän alkuun sanoa muutaman sanan tekoälystä. Mehän tiedetään, että tekoäly tarjoaa tietysti valtavasti mahdollisuuksia, mutta siihen liittyy myöskin paljon riskejä. Me ollaan EU:ssa haluttu pitää siitä huoli, että tämä teknologinen kehitys tapahtuu meidän eurooppalaisten arvojen ehdoilla. EU ei ole mikään älyteknologian passiivinen käyttäjä, vaan me halutaan olla myöskin aktiivinen rakentaja. Tekoälyn maanosa toimintasuunnitelma julkaistiin tänä vuonna huhtikuussa ja me ollaan todettu, että tarve Euroopan digitaaliselle suvereniteetille on tosi tärkeä, jotta me ei oltaisi riippuvaisia EUn ulkopuolisista toimijoista. Ja jos me ajatellaan tätä digitaalista suvereniteettia, niin sehän liittyy läheisesti myöskin demokratiaan, turvallisuuteen ja kilpailukykyyn. Ja nämä on kaikki näitä peruspainopisteitä, joita meillä tällä kaudella on. Joten me ollaan haluttu rakentaa eurooppalaisia tekoälyratkaisuja. Niitä tullaan käyttämään Euroopassa sijaitsevien palvelimien avulla. Pidetään myöskin nämä tiedot Euroopan sisällä. Ja käytetään tekoälyä turvallisesti ja vastuullisesti EU-lainsäädännön ja sääntöjen mukaisesti. EU on tällä hetkellä itse asiassa ainoa toimija maailmassa, joka sääntelee tekoälyn käyttöä, ja tämän sääntelemisen lisäksi me myös rakennamme tekoälyratkaisuja. Näitä komission tekoälytyökalujen lisäarvo on ehdottomasti se, miten mä tässä jo aikaisemmin sanoin, että ne on rakennettu EUn arvojen pohjalta. Ne myöskin on tosiaankin meidän tekoälysääntelyn periaatteiden eli turvallisuuden ja vastuullisuuden mukaisia. Tätä kehitystyötä on tehty jo tosi pitkään ja nyt me ollaan vihdoin siinä vaiheessa, että me voidaan tarjota näitä ratkaisuja kaikkien julkisen sektorin kollegojen käyttöön EU-jäsenmaissa. Ja se, mikä tässä on tärkeää huomioida, on se, että näitä ratkaisuja voidaan käyttää maksutta, eikä käyttäjien määrää ole myöskään rajattu. Joten me haluttaisiin, että tekoälyä käytetään turvallisesti ja vastuullisesti, ja mä toivon, että tämän webinaarin aikana te saatte tietää tarkemmin ja jakakaa tätä tietoa aktiivisesti kollegojen keskuudessa. Kiitos. Kiitos Maria. Ja seuraavaksi I would like to give the floor to Szymon Klocek. Szymon is IT Project Manager at the AI units of the Commission's Directorate General for Translation. Please, Szymon. Thank you very much, Rika. Good morning, ladies and gentlemen. Greetings from cloudy Luxembourg. I am here to talk about AI tools and more specifically the AI tools which we offer as DGT, Directorate General for Translation of the European Commission. I hope you can see my slides on screen. As it was said, I am an IT project manager. I work at the AI unit for the Directorate General for Translation of the European Commission, and we offer a number of AI
services which are multilingual and free to use, and I would like to discuss them. Our tools are aggregated in a portal which is called Language Tools, ecu-europa.eu, and we offer there a number of services that can be of potential interest. So our flagship project, most importantly, is e-translation and machine translation tool. On top of this, we have e-briefing for generating briefings. You send a number of documents, you get in return a briefing based on the contents of these documents. And we have e-reply, a system for generating replies to correspondence and queries of different kinds. We have two new systems called web text and accessible text, which are used for adapting text for websites and for making text more accessible, more easy to read. We have a system for summarization of documents called eSummary, a system for translating posts for social networks, a speech-to-text, a system for transcribing audio and video recording into a written form, and then we have a number of other natural language processing tools, including anonymization. Of course, I will be not talking about all of them. Some of them are not yet available in Finnish, but I will be talking about a majority of the things that you can see on screen. On the right, as you can see, there are links here on our website for registration, and I will also tell you how to register and how to use them. But firstly, let's just group all these tools and explain very briefly what technologies they use. So we have a number of tools on the left which use large language models, so the same technology that powers ChatGPT. There we have e-briefing, e-reply, web text, and accessible text. The latter two, as I said, not yet available in Finnish. And then soon this will be joined by eSummary. Whereas our other tools use other technologies. For example, e-translation uses neural machine translation and sometimes large language models, which is a new functionality. I will be discussing it later in the presentation. So we offer tools based on a number of technologies, both traditional AI and the cutting edge large language models. So you might be asking yourself the question, why even use our tools? They are, of course, all free. There are no fees to use them. They are secure, and I'll be talking extensively about them. They are designed to be easy one-click solutions. And where we use large language models, we don't expect the users to write their own prompts to try to finesse the tools to get the best results. We have written the prompts. They are very often very complicated. We have optimized the tools, tested everything, and we just offer something that is ready to use. You just drop a document and you get a result. And while on the subject of digital sovereignty, these are European tools. We make sure that all the servers we use are in Europe, and this also allows us to make them secure. So let's start with how to access our tools. Basically our tools were built with translators and our other EU staff in mind, but we made them available to elements of general public. For example, public administrations, most relevantly, small and medium enterprises, NGOs, academia, and even EPSO candidates from EU countries and some collaborating countries. So we are serving an audience wider than just the European institutions. And for external users, there is a page where you have to register. There was a link in the portal I showed you at the very beginning. You have to create something called EU login, and once you have an EU login, you will be able to use our services. So let's talk a little bit about our services in general, their security, and our general philosophy here. In general, the European Commission is of the opinion that it encourages the development and use of lawful, safe, and trustworthy artificial intelligence. We believe AI can be useful, AI can increase our productivity, AI can reduce repetitive and manual tasks, it can support discovery and decision-making, and it can help us provide new services for people.
However, when we're discussing AI, you have to talk both about the advantages and disadvantages, about the possibilities and the limitations, and I'll be trying to do so during this presentation. So what is our philosophy, let's say, on a more detailed level? That we develop tools in order to help human beings, but not to replace them. And this is connected with the fact that whatever our AI tools produce is supposed to make tasks easier for human beings, but it is not supposed to be the final product for direct use. So whatever comes from an AI system should always be reviewed by a human being. What we try to offer are automation services. So basically one-click solutions where you drop some documents and you get some results. But we do not offer conversational assistants or chatbots like ChatGPT to the general public, where basically you write your own prompt. And yes, we use large language models, the technology powering ChatGPT, the current cutting edge of technological revolution, but we do not use ChatGPT directly. We do not use anything offered by ChatGPT's company, OpenAI. Everything happens in a secure environment for documents up to sensitive, non-confidential. And of course, this is just the beginning. What I am showing you is the current stage and how these tools look like now, but this technology is evolving, everything is changing. It's a rapidly developing field, and everything can change in any moment because we are in the middle of a technological revolution. So every tool here will continue to evolve. And if you're asking yourself, why even build our own tools? Well, the first factor, surprisingly, this is surprising to many people, it's cost. For example, our machine translation project, e-translation, is cheaper because if you translate hundreds of millions of pages like us, it's cheaper to build your own system than to send something to Google and pay for it. Then, of course, we have the ability to customize everything to our needs. For example, we can reuse our own data. I'll be talking more about our own data later in the presentation. And of course, then the most crucial thing is data protection and information security. We want to be sure that whatever is sent to an AI system stays there, that is not copied, that is not reused by some third party. And in order to be sure of this, we want to have our own AI systems where we can guarantee that we know what happens with the data there. So, for example, when you send data to our systems, the data is not retained. We do not keep the input files. We do not keep the subjects or topics that you might define. We do not keep the output text. All this stays there. You have options for even to delete everything immediately once you receive the results. And basically, we are trying to not have anything to do with your data. What this means is we do not access your data. We do not monitor what is sent to these systems. We do not store it. We do not collect it. We do not share it. We do not reuse it. As I said already, everything happens in the secure EU zone of Microsoft Cloud. Everything is encrypted. We are in exclusive control of encryption keys, which allows us to process documents up to sensitive, non-confidential. So, and then I mentioned something called large language models. I mentioned this technology powering ChatGPT. So allow me to very briefly say a few words about this for those of you who might not be fully aware of what is going on here. So we are in the middle of a technological revolution. We have a number of competing products. As I said, there is ChatGPT, there is Microsoft Copilot, there is Google Gemini. And these commercial products are based on a technology called large language models. And large language models are computer programs trained on vast amounts of data from internet and other sources, which can understand and generate natural language. So in a sense, these are computer programs that learn through statistical analysis of huge amounts of text. And this allows these programs to answer questions, write stories, give advice. And this is all based by a technology where you predict the next word in the sentence statistically based on everything you saw in the data used to train the system.
So if you have millions of documents going into the system, the answers from the system will be based on what it saw in the training data. And why is this important for us? Because, as I said, we use large language models for a number of our systems. And it's important for us to educate our audiences about what large language models can and cannot do. So what they can do is they can generate human-like text, so very natural sounding text, but it's done through statistical analysis. We can use them to write, summarize, translate, adapt, and I'll be showing you in this presentation examples of all this. Large language models can help answer questions and provide explanations. They can support content creation. However, there is a number of things that they cannot do, and you have to keep it in mind while working with our tools. They cannot think, they predict text, but they don't really think on a deeper level. They do not understand context like a human being. They cannot guarantee factual accuracy or verified truth. Once again, going back to the theme of everything that comes from the AI system has to be revised by a human being. And large language models cannot replace expert judgment or human decisions in critical domains. Once again, a human being has to be in control of everything. And enough of theory. This is more or less the Commission stance on AI tools. Let's talk about our flagship project, e-translation. So e-translation is the machine system used by the EU institutions. We, of course, work in a number of languages. We, of course, have to deal with multilingualism. We have to have services where we can make translation more efficient, and this is one of the solutions we have for this. It's based on neural machine translation. It was launched in 2017. We've been doing machine translation systems at the Commission for many decades. This is just the latest incarnation of such system. It was developed by the European Commission, and it is co-financed by all the European institutions and Digital Europe program. And we are a very popular system. Just to illustrate how popular, let me show you how many pages we translate each year. Last year, we translated over 700 million 60 pages. 760 million pages. So we are growing, we are very popular, we are used by audiences both within the European institutions and outside of them. And we translate a lot, so much so that, as I said, it doesn't make sense for us to pay to send these translations to someone like Google Translate. It's better to have our own system. So what can you do with the translation? Well, there is two ways of using it. You can order a translation via the website, and I will show you how. So this is like when you use it as a human being, but you can also automatically access it via a so-called an API, a special interface for programs, and you can integrate e-translation in your IT application or website. And then another question is when to use it. Mostly when human translation is not available. When you want to get a rough translation for incoming emails, reports, when you want to decide if you need a human translation, because very often human translation comes at a cost. Very often machine translation is a way of deciding whether a document is worth translating or not. And of course, you can also use it to support multilingualism on a site. Instead of translating a website, you can use e-translation, which will translate it on the fly. And then, of course, an important caveat here is that if you want a perfect quality translation, you should be consulting a professional translator. But e-translation very often can solve your translation problems without the need of doing so. And e-translation has two basic modes, translating short texts and translating documents. When you translate text, of course, you get a very simple user interface. We offer 32 languages. You have to offer a language from a list here, and basically you type your text on the left, you get your translation on the right. Then another mode is translating documents. When you upload a file into a box and you get this file sent to you in an email, for example, or you can download it from this website.
There is now an option to upload your terminology glossary to define your terminology, make the system translate terminology as you want it translated. I will be talking more about it in a moment. And then there is a number of additional options, including first and foremost, the source of target language. You can, of course, translate into a number of languages at the same time. So if you have a document in one language, you can translate it in multiple languages. An important choice you have to make is the choice of so-called domain. We offer our system in a number of flavors, and there is specialized subsystems for translating text in some specialized domains. For example, we have a special system for financial documents or for public health. However, the important choice is the choice between EU formal language and general text. So let's talk a little bit more about it. These are the two most popular choices. And in order to explain it, I have to say that we have a database of all our translations called EURAMIS, which is based on interinstitutional cooperation. Every European institution puts their translations there. So we have decades of translators work in EURAMIS. And basically, we have hundreds of thousands of new translations added every day, which means we have 2 billion sentences. And basically, these two domains in e-translation are either EURAMIS or EURAMIS and some additional external data. So EU formal language is a domain for translating texts that are similar to European documents. So it deals very well with legal documents. And this is based on EURAMIS only. However, we built a second version of our system in parallel to this, called general text, which is meant for translating more general documents, like, for example, press releases and things like this, where we use not only data from EURAMIS, but we also use a lot of data from the internet, actually much more so than from EURAMIS. So these are the two biggest options in e-translation, and depending on which option you choose, you can get better results for your document. Now let's talk about some new functionalities that we introduced to e-translation, starting with so-called glossary function. So glossary function is the option to force terminology on the system. Very often we got complaints in the past that terminology is inconsistent in our texts, and this allows the user to control the terminology by uploading a glossary when submitting a translation request. Which means that if you define in your glossary, and then I will show a such glossary in a moment, a term, it will be replaced by a term in translation, and the system will take your preferences into consideration. There is no possibility here to insert different terms based on context, but inserted terms will be put into the correct grammatical form. And we build a pretty complicated system to make sure that the sentences stay correct. So this is once again the box that I showed before in our user interface. You have a big box for uploading documents, but you have to also a smaller box for uploading exactly these glossaries. And these glossaries should look more or less like this. So here you have a very simple example of an English-French glossary. You have English texts, you have English terms, and you have their French equivalents. And you can upload in your glossary up to 250 entries like this, and the system will take them into consideration when translating in order to make the terminology better and more consistent and more in line with your choices. Now, of course, this glossary should be very simple, just two languages, just source and target, no additional information. And of course, shorter terms work better, but this is our way of responding to the needs of our users. Then a second thing I would like to discuss is something called AI enhancement. So this is also a new functionality that we offer in e-translation. So as you may recall, at the beginning of this presentation, I said that e-translation uses neural machine translation. So the traditional translation technology, AI technology that has been used for a number of years now.
What we offer now is the ability to use also large language models, which I discussed, for translation. So once you activate this box in our user interface, we will try to use our database of past translation, EURAMIS, which I already discussed. EURAMIS is the database of all past translations that the European institutions have. We will try to find similar sentences there. We will send them to a large language model using the large language model's capacity not only to translate, but also to imitate text. And through this, we can get much better translations because we send a number of similar translations as examples, and the large language models imitates them. Now, of course, if we cannot find similar sentences, we will not send it to a large language model. Of course, it comes at a cost. Translations is a little bit slower than using neural machine translation, but it gives much better results. And this is already available when you translate from English into all other languages. So AI enhancement is about using large language models to translate where we can. And to give you an example, don't read the text, just look at the colors here, because it's just to illustrate certain proportions. If you have certain German text, and then we have in the second column from the left, human translation. In the third column, we have the same text translated into English using e-translation. We get a correct translation, but it doesn't really overlap with the human translation. However, if we use AI enhancement, and this is the last column, the one on the right, what we will get is something that is almost identical to the human translation. So basically, this system allows us to make sure that what we translate is very similar to how a human being would translate it based on our translations from the past. It's not going to be perfect, as you see here marked in red. The name of the country of Kazakhstan was not translated correctly, but in principle, the column where you have an AI enhanced translation is much more green than the column where you have e-translation, which means that this AI enhanced translation is much more similar to how a human being would translate it, and thus much better. And this is all about e-translation. Now let's talk about a few other systems. So the first system I want to mention is speech to text. It's very simple. We offer it in 29 languages. And basically it's about transcription and subtitles. The idea here is trivial. You drop a file onto our user interface, some kind of audio recording or video recording, and you get transcription of what is said in this system. This can be useful for a number of things. For example, maybe you're writing minutes based on a recording of a meeting, something like this. So you're preparing subtitles for some video that is going to be published on your website. There is a number of practical uses. You just go to speech to text, drop your audio or video recording, choose your language, choose the output format, and voila, in a moment, you will have a transcription. Another system I want to discuss is something called eSummary. eSummary is, as the name suggests, a system for generating automatic AI summaries. Once again, we have a very simple user interface. You choose the source language, you choose the target language. Here I have a document in English. I want summaries in English and in Finnish. You choose whether your summary should be long and short, and you get a document summarizing the contents of your document. Of course, this has immense use if there is vast possibilities of using e-translation, for using e-reply. For example, you are dealing with a number of very long documents. You don't have the time to read them, but you need to know what is inside. This is the tool to use. And what it generates is it generates a short summary of what is the content of the document. And as I said, it is multilingual. So for example, what I can do is I can submit a document in Swedish and I can get a summary of it in English. So I am serving, let's say, two purposes here. If I don't know Swedish, I can have it already translated, and then I get a shorter version, so I don't have to read the whole document. Another tool I want to discuss is something
called anonymization is part of our natural language processing tools. There is an option here where you can do anonymization, and there is two modes for anonymization: obfuscation or replacement. So allow me to explain this. The user interface is once again simple, similar to the summary. You have a big box when you drop your document, you choose some options, and then you get your result. What this system does is it removes personal information from documents. So for example, here on the left, you have an example of a document which has a date, which has a city, which has a name of my colleague. And what we want to do is we want to get rid of these things. And we can do it in two different ways. So basically, we can do replacement where dates, city names, and personal names will be replaced by some random equivalents in order to not show them to someone. But we can also obfuscate them, so then they're going to be replaced, removed and replaced with black boxes, and basically then they disappear completely from the text. So this is a tool which is supposed to help using AI to help you get rid of personal information from documents that you might want to share, but maybe they cannot be shared because they contain some information like this. Then another tool I want to discuss is a tool called eBriefing, which is for generating briefings based on a number of documents. So the idea here is very simple. You collect your documents with relevant information, you send to the system, and you get some kind of briefing out of it. This is how eBriefing looks. So here you upload a number of documents. They can, of course, be multilingual. You choose some kind of subject of your briefing. So you are preparing a briefing for someone on a given subject. You choose one of the few tasks. We offer briefings more adapted for EU. We have offered briefings more adapted for general public. As again, general public for us is mostly academia, small and medium enterprises, and most importantly, public administration. And then you choose your output language, so the language of your briefing, and then you submit, and you will get your results in the column on the right. You will be able to download your briefings here. And basically, what does a briefing like this contain? So here we have a briefing on the subject of learning mobility, and it is divided into three sections. We have main messages, so this is a number of bullet points about the main message, the main information. Then we have something called questions and answers. So basically, based on the documents you submitted, you have a number of most frequently asked questions and potential replies to them. And then there you have some background information. So what eBriefing does, it takes your documents, it restructures the information, gets what is more important, and produces a briefing for you. Of course, as always, an output of an AI system should always be reviewed by a human being, but this should help people producing briefings for some decision maker, for example, be much more productive and save a lot of time. And then one more system I want to discuss, eReply, is for generating replies to incoming queries and some kind of inquiries for information. It has a very similar user interface. You choose your task, you choose your output language, you upload the document you reply to. So for example, maybe you have some letter you need to reply to, you work in some kind of office where you get contacted by maybe customers and they want to know something, and then you upload relevant information in some kind of reference documents. You don't have to do it, but it works better if you do. And then once again, in the column in the right, you get the ready replies that you can do. What are the available tasks in eReply? We have something called Reply General. This is for general audiences. So once again, national public administrations or small and medium enterprises. This is for general questions, requests for information, calls for tenders. Then, of course, we have specialized tasks for EU audiences.
but this is less relevant here. And what eReply will produce, it will reply a structured document telling you what was in the original letter. Let's say you're replying to some letter. In this case, what eReply produced is an analysis of this. So basically, if you have a letter from some kind of university student, you have some kind of assessment, and then you have suggestions for the reply and to the student containing information from your reference documents. So these are basically the tools that I wanted to discuss. And now very briefly to conclude, I want to discuss also our plans for the future and some recommendations for you when using these AI tools. So our plans for the future is basically switching more tools to use large language models. Large language models are the new hot technology of the day. So we plan to switch eSummary to use a large language model. We plan to switch anonymization to use a large language model a little bit later. We are working on adding our own data to a large language model. We have a project called EULLM, where basically the idea is that we want to infuse our own data into an existing large language model and get something that works better in terms of how it covers less popular languages and also is more suited to our needs. And then, of course, we have a number of new services upcoming that are also based on large language models. So the collection of tools that I showed you will grow and expand. We'll have more tools like this. We will be having more. This to make your imagination going is the data center where we have the servers, where we work on this EULLM project. This, of course, are very costly technologies. We try to use them very responsibly. We need thousands of GPUs in order to make all of this work. And basically building your own LLM, even if you're just adding data to it, requires you to have very powerful computers at your disposals. This is how these computers look like. And to wrap up my presentation, here is the last slide. So basically, here are a few recommendations for when you work with all these AI systems. Always check the output of an AI system. As I said before, these systems can enhance your productivity. They can help you a lot, but they are not capable of thinking. So the human being always needs to be in control of what they do. Then, of course, try to carefully select reference documents when possible. Whenever you're dealing with systems like eBriefing or eReply, where you can upload some reference documents that will help the system build a reply, what you put into these documents is very important. What you don't put is also very important. Very often removing some irrelevant information also helps a lot. So carefully choosing your reference document is very important. Please remember that unlike tools you can find online, we offer privacy and confidentiality. To repeat what I said before, we do not store your data. We do not inspect your data. Whatever you send to our system, it stays there, and we do not access it in any way. Now, of course, we use large language models. We use the same large language models that power ChatGPT. So you might be asking yourself, why use these tools? Why not do it myself? I can write a prompt. I can write the prompt, the instructions that are sent to a large language model. I mean, why bother with these kind of tools? Getting proper results from a large language model is very difficult. Large language models are finicky. It's not like you will write a prompt and you will get the desired result. Writing a good prompt takes a lot of skill and experience. This is not exactly science. This is more, let's say, art, and proper prompts require a lot of testing. When you use our tools, those that are based on large language models,
We have built very extensive prompts and we have tested them because prompts are not very intuitive. These instructions that we send to a large language model, they are very complex and very often you have to write things in special ways to get the desired results. When you use our tools, you have the warranty that basically this is something that has been tested. When you do it yourself, the results can be varied. Sometimes you will get what you want. Very often you will not get what you want. So that's why there is a need for tools like this. And of course, as I said already, these tools will continue to evolve and adapt very fast. To give you an anecdote, when I started as project manager of eBriefing, sending one query to a large language model costs 10 times more than it costs now. So within a year, the price has fallen 10 times, which of course offers new possibilities, and we'll be soon modifying eBriefing as well to use this. These tools basically are getting cheaper, they are getting more powerful, we will be able to do more with them. So I'm very excited about the future where we can offer more tools and make the existing tools work better. And this is the end of my presentation. I open the floor for questions if there are any, and I remind you of the email address of our advisory, which is the part of our team that deals with questions from our customers, from our users. You can send an email there and ask for additional information as well. Of course, I encourage you to contact me personally. You can see my name on the screen, and you can find me online without a problem. Thank you very much, ladies and gentlemen, for your attention. Thank you very much, Szymon. I remind you that please ask your questions using the Q&A, the question and answer feature, not the chat. And you can also raise your hand if you wish to say your question aloud. We have one question in the question and answer feature. It says, is there an ability to do API calls to these tools? For example, anonymization. You could add a button to a software to upload documents, which will then be anonymized by the anonymization tool via API call, and it would return the result to the software along with the original document. Yes, so I already touched upon it briefly in the slide when I talked about how you can access e-translation. It applies to all our tools. Or our tools can be used manually via a website where you go upload the document and get some result, and maybe you download it from the website, but there is APIs for everything. For those of you who are maybe less technical, an API is an interface that allows a program or a service to connect to another program with the service and send requests automatically. And yes, there is a developer's corner in the portal that I showed you, our language tools portal, the very first slide I started with, the portal where you have access to all our tools. At the bottom, there is a developer corner with information about the APIs. And basically, you can connect to all our systems automatically and send requests from another system. So for example, you can build a system that will send documents to us, and our anonymization system will anonymize them. So this all can be automated. Thank you. Yes, I see that there is another question here that was already answered, so I'll just reiterate for clarity. In order to use our systems, you have to register, you have to create something called EU login. Information about it is on the, once again, when you go to this language tools, eco-europa.eu, the first slide that I showed, you will see that there is a link there to the registration page. Exactly, and it's for free. You just have to identify yourself whether you work for the public administration or for a university, because it's free for these certain user groups. Then we have a question. Tapio, please. Yeah, then another question is, you probably touched this already in your presentation, but can we submit our own translated documents, Finnish, Swedish, to support in translation along with the term bank?
the maximum of 250 list of terms. No, this is not possible. What you can send is just the terminology glossary, so a very simple Excel file, for example, where you have 2 columns, let's say English terms or Finnish terms, or if you're translating maybe between Finnish and Swedish, Finnish terms and Swedish terms. But you cannot send documents. If you have a large collection of data, you can contact us, and I happen to be responsible for gathering data for e-translation as well. And if you have a collection of data, we are very happy to take it and use it to train our system. But you cannot simply upload a document and hope that our system will make translation similar to this. This is something that we might offer in the future, but not yet. Then another question I see is, do you institutions, or especially DGT, measure how AI influence efficiency of the work done? Are there any studies conducted? Of course, yes, there are studies conducted. We've had a number of studies. It's mostly the European Commission and the European Parliament doing them. We measure the impact of AI tools on our productivity, mostly in the context of the translation. And we are trying to, of course, gauge whether maintaining our own translation system makes sense. And I will, of course, not surprise you by saying that the results here are positive. We are getting 10 to 15% productivity gain at least, which given the fact that we have hundreds of translators means huge savings, and the system justifies its existence by generating huge savings. So yes, we are doing studies like this. And then I think there is a question in the chat. So we have a question. I probably missed this at some point. All tools are based on local EU-based AI models, not US-based ChatGPT, Copilot, Gemini. Yes, I talked about it, but I will reiterate for clarity. What we use is GPT-4o models available in Microsoft Cloud on European servers, in a special secure zone made available for the European Commission based on a special contract, which guarantees a level of security and confidentiality. The servers are located in Europe, mostly in the Netherlands. And basically, we are not sending any information to you American services like ChatGPT, Copilot, or Gemini. We are using the same technology, but we are not using these American products. Could we take Tapio's question here? Tapio, do you want to say your question aloud, please? I think your microphone should be open. No? Okay, Tapio, if you can write your question in the Q&A feature, then Szymon can answer it. Go on, Szymon. Yes. I will give you some time by answering some other question, and please try to type your question. So I see another question about whether the EU could offer a tool. No, sorry. Yes, could we offer a tool for conducting data protection impact assessments? Currently, each member state and many organizations are independently developing various tools for this purpose, resulting in significant duplication of effort. This is not an efficient approach. I was not aware of this. I am very interested in this idea. Of course, I cannot guarantee that we will develop a tool immediately, but we are in the business of gathering ideas like this. If there is a need for a certain AI tool, please contact us. You had the email, for example, of our advisory there. I will paste it again, maybe in the chat. And basically, you can send in ideas like this to our advisory, because we are very much interested in ideas for new AI systems that we could build. You have the email address once again in the chat. Then another question. Do you have plans to support stricter classification requirements, for example, e-restricted?
Not at this moment. Going above SNC and doing EU restricted would be very difficult for us in the current situation. So this is not something that we plan. Another question: how and by whom are these tools developed and maintained? How much you handle it internally and how much you use external vendors? There is a whole team at the European Commission, co-financed by all the European institutions. It's like 2,000 people, over 20 colleagues of mine. Of course, we don't do everything from scratch. Where possible, we are reusing technology that already exists, but a lot of this is done in-house. Then I don't understand. There's a question about, is there a possibility to get DPIA documents for reference? This question I don't understand. Sorry, I need you to provide some additional context. And then I see another question in the chat. How do you handle known issues considering LLM jailbreaks or other security issues within the model? We handle it in a very simple way. We do not allow the user to modify the prompt. So basically, when you use our tools, you do not generate the text that is sent to the large language model. You just upload the document and you choose your options. And you have, as a user, you can control only what is visible in the user interface, which means you do not get to modify the instructions sent to the large language model. If you want to build your own prompt, you have to use some kind of tool like ChatGPT, Gemini, and so on. But we do not allow you to modify the prompts. Why? I already discussed it in the presentation. We intend to offer easy one-click solutions. You upload the document, you will get a result. We want to offer prompts that are tested. They have been verified to work. We don't want the users to modify the prompts. And this also allows us to control security aspects of this. Then, of course, there's a number of mitigation measures to make sure that the LLM we're using produces exactly what we want. And we are quite efficient at this. And then I see another question in the Q&A. My question is about legal text. How well does e-translation take national legislation so we can trust it makes correct translation, and how often the legislation is synchronized to the LLMs? Now, with regard to the national legislation, national legislations are usually part of the package of data that we gather from the internet from our general text engine. So if you are doing national legislation, I recommend trying our general text engines. We usually update our system twice per year, something like this. Now, with regard to LLM, this is more difficult. LLMs are trained on data available in the internet. So your national legislation is part of the training data of the large language model. But large language models are not updated that frequently, so there is always an issue of when the large language model was built and when it was last refreshed. So basically, another question is, can you upload data that includes personal information to the service? Names, birthdays, sensitive information such as maternity and sick leave information? Yes, you can do it. And because we don't look into your data and we do not store it, so yes, you can upload documents that include personal information into the services. If you're very concerned about some sensitive data, we have an anonymization service, so you can anonymize your document, removing the personal data. I showed you this. I showed you a slide when I compared obfuscation and replacements of different methods of removing personal information. You can remove personal information first and then submit it, of course, to us. But I mean, we do not look into your data. And it's going to stay secure. And I think I've answered all questions unless I missed something. So. Great. Did you notice there were a few questions also in the chat? So if you have time, maybe take a look at those too. I already addressed them, I think. Good.
But if you have any Perfect. other questions, please do not hesitate to contact us. You have the email of the advisory in the chat. Anna-Maija, do you have one final question? Do you want to unmute your mic and ask? Apparently we do have problems with the mics because we can't hear you. Please, if you have some final questions, we still have 5 minutes for Szymon, so you can type them in the question and answer feature, please. Let's wait just 1 minute for any final questions before we go on. I see we have another hand raised, so maybe we'll try to answer this question if the user can unmute. Terhi, can you unmute your mic, please? Doesn't seem to work. If you have any other questions that you really want to get answered, like Szymon said, you have the email address, you have his email address and the advisory's email address, and you can contact him afterwards. Okay, there's one final question from Christina in the Q&A. I have a question about the user contract and the DPI agreements. Do you have those done already on the system that the organization might use as a base for their own assessments? For this, please contact our advisory. They will give you a much more complete information that I can. I don't necessarily deal with these aspects, but we are, why I'm saying this, because we are in the process now of reworking this. So basically, this is better handled in writing. And I also wrote my email into the chat. Sorry to interrupt. Sure. I will put the email of the advisory once more there. Okay, perfect. Thank you so much, Szymon. Thank you very much. It was a pleasure having you here. And now we continue our program. Seuraava puhuja on Johanna Eskelinen, Language Technology Coordinator komission käännöstoimen pääosaston Suomen yksiköstä Luxemburgista. Ja Johanna näyttää nyt sitten käytännössä esimerkkien avulla, että kuinka näitä työkaluja parhaiten voi käyttää. Ole hyvä, Johanna. Kiitoksia, Riikka. Joo, kuten näitte tuossa Szymonin esityksessä, niin ei ole kovinkaan hankalaa sinänsä näiden eri työkalujen käyttö, eli käyttöliittymä on hyvinkin simppeli, mutta jotta kaikilla olisi sellainen olo, että varmasti uskaltaa lähteä niitä testailemaan, niin ajattelin, että katsotaan tässä muutama läpi. Eli mä jaan täältä ruutuni. No, avautuiko näkymä? Riikka voi vaikka varmistaa sitä. Joo, hyvä. Yes, eli tämä oli tosiaan näiden eri tekoälytyökalujen aloitussivu. Ja tuossa joku kyselikin, että missä se rekisteröityminen tarkalleen ottaen tapahtuu, niin täällä on registration page-linkki, ja siellä pääsee luomaan itselleen sen EU-login-tunnuksen, jos sellaista ei ole ennestään ole. Ja mä ajattelin, että katsotaan lyhyesti läpi tämä e-translation, eli konekäännin palvelu, e-briefing, joka laatii näitä erilaisia muistioita ja yleiskatsauksia, ja sitten toi e-summary, joka tekee tiivistelmiä niistä pitkistä asiakirjoista. Ja aloitetaan vaikka tuolta e-translationista. Tämä avautuu tähän tekstinpätkänäkymään, joka
näyttää ja toimii aika samalla tavalla kuin varmaan kaikille tuttu Google Translate. Eli tuohon liitetään pätkä tekstiä. Ja hetkonen vaan, minäpä kopsaan täältä toisaalta jonkun pienen samplen. Ja liitän sen tänne näin. Okei. No siinä oli äsken detect language. Nyt se päätteli sen olevan englantia ja laitetaan se vaikka suomeksi. Sitten jos haluaa, niin täältä löytyy vielä lisävaihtoehtoja. Ja Szymon tuossa mainitsi nämä eri aihealueet tai käännösohjelmat, joita täällä taustalla on. Oletuksena on EU Formal Language, joka on tosiaan se toimielinten kääntämillä teksteillä koulutettu palvelu, mutta sitten täältä voi vaihtaa. Pidetään nyt tässä tapauksessa, mä otin tuon tekstinpätkän EU-säädöksestä, joten pidetään tässä tällä kertaa toi EU Formal Language. Jos haluaa sähköpostin pätkän tämän käännöspätkän itselleen sähköpostiin, niin tuosta voi ruksia tuon ruudun, mutta me ei sitä nyt tarvita. Sitten vaan translate-teksti tuohon se ilmaantuu noin. Okei, siinäpä se kaikessa yksinkertaisuudessaan. Sitten hypätään tänne Translate Documents välilehdelle, jossa käännetään sitten kokonaisia asiakirjoja. Ja tähän voi tosiaan laittaa vaikka useammankin tiedoston kerrallaan, mutta mä laitan nyt täältä, mä kopsasin THL:n sivuilta. Mä voin vilauttaa tänne vaikka ensin, otin sieltä vaan jonkun tämmöisen ajankohtaisen tiedotteen. Ja sen minä ajattelin nyt tässä kääntää, eli tämä kansio teidän näkyviin. No. Eli mä vedän täältä tuon tiedotteen tuonne Drop Files-kohtaan. Sitten laitetaan tällä kertaa se Suomesta vaikkapa enkuksi ja ruotsiksi. Tässä näkyy tiivistetysti, mitä kaikkia eri tiedostomuotoja tänne Translate Documents-palveluun voi laittaa. Niitä on täällä varsin monenlaisia. Ja sitten täällä More Optionsin alla voi täsmentää, että missä muodossa haluaa sen käännöksensä takaisin. Oletuksena se antaa sen samassa muodossa kuin mitä sä sen alkutekstin sinne lataat. Eli nyt kun mä laitoin tuonne Docsin, niin samanlaista tavaraa olisi tulossa takaisinpäin. Mutta ne teistä, jotka on kääntäjiä tai työskentelette käännöspalveluissa, niin todennäköisesti tunnistatte myös nämä muut tiedostomuodot. Eli sieltä saa myös TMX-muotoisen tiedoston, joka on tällainen käännösmuisti-tiedostomuoto tai export, jonka voi importoida minkä tahansa käännösmuistiohjelman käännösmuistiin. Taikka sitten toi Xgriffi, joka on myöskin tällainen oikeastaan kaikissa käännösmuistiohjelmissa toimiva kaksikielinen käännöstiedosto. Eli jos haluaisit vaikka sitten ottaa konekäännöksen työnsä pohjaksi ja jatkaa siitä sen työstämistä jollakin käännösmuistiohjelmalla, niin halutessaan voi sen ottaa suoraan Xgriffin muodossa. Tälläkään kertaa en halua nyt sähköpostiini tätä käännöstä, mutta se onnistuu. Ja jos haluaa, että tiedosto häviää täältä, se käännetty tiedosto ja alkuteksti välittömästi sen jälkeen, kun sä oot tämän käännöksen tuottanut, niin tuosta voi ottaa Delete After Download-valinnan. Tarjolla täällä oli myöskin tämä sanastovaihtoehto, ja se on tosiaan käytössä ainoastaan silloin, kun aihealueena on tämä EU Formal Language. Jos mä vaihdan täältä General Text, niin se häviää. Nyt mulla ei ole myöskään sanastoa, mutta se on tuossa, ja Szymon tuossa lyhyesti vilautti, että minkä näköisiä niiden sanastotiedostojen pitäisi olla. Yksinkertaisuudessaan siis Excel, jossa on 2 palstaa, toisella puolella alkukieliset termit ja toisella puolella kohdekieliset termit. Ja täältä jos menee tuonne Help-valikkoon, niin sieltä löytyy hyvin yksityiskohtaiset käyttöohjeet kaikkiin näihin palvelun eri osioihin, ja siellä myös täsmennetään, että miten se sanasto kannattaa rakentaa, jotta se toimii tässä mahdollisimman hyvin. Mulla ei ole tällä kertaa tässä mitään sanastoa, tehdään tämä vähän yksinkertaisemman kaavan mukaan.
Okei, nyt mä oon varmaankin täyttänyt tänne kaiken tarvittavan, paitsi pistetään itse asiassa sittenkin general text, koska tämähän oli tosiaan THL:n tiedote, niin ehkä toi EU formal text ei ole tähän kaikista paras. Sitten se rupesi työstää sitä. Ja kuten se tässä sanoo, niin valmis käännös ilmaantuu tänne My Translation Requests puolelle hetken kuluttua. Siellä on nyt kaikki minä olen testaillut tätä täällä ankarasti tätä palvelua, niin siellä näkyy kaikki nämä mun aikaisemmat testit myöskin, mutta viimeisin, eli tämä, minkä mä just äsken tänne laitoin tekeytymään, niin on tuossa ongoing-tilassa. Ja nämä aiemmat vanhat, ne näkyy expired. Silloin kun, jos siellä ruksii sen delete after download-nappulan täällä translate documents puolella, se oli täällä näin, niin silloin se muuttuu tuohon expired-tilaan välittömästi, kun mä oon ladannut sen käyn. Se tekee mulle zipin, jonka mä voin ladata omalle koneelle ja purkaa. Taikka sitten lyhyempää reittiä, avata se suoraan tästä. Ruotsi. Noin. Ja sitten mä voin sitä lyhyesti teille vilauttaa täältä myöskin. Eli siinä oli Ruotsi. Ja siinä oli Suomi. En osaa ottaa kantaa nyt tämänkertaisen ruotsinoksen laatuun. Mutta näin se toimii. Sitten, olikohan mulla e-translationista muuta. Vilkaistaan täällä vielä, missä se AI enhancement on tarjolla. Eli nyt kun mulla oli lähtökielenä tässä suomi, niin se ei näyttänyt mulle sitä täällä vaihtoehtona, vaan se on tällä tavalla harmaana, koska se AI enhancement on käytössä ainoastaan englannista muihin kieliin käännettäessä sekä muutamissa kielipareissa, joissa on mukana ranska. Mutta jos mä vaihdan tänne tilalle enkun, niin silloin se herää täältä henkiin. Ja sitäkin voi kokeilla. Okei. Täällä oli Johanna yksi kysymys liittyen tähän, että onko käännettävässä tiedostossa koko rajoitetta? Osaatko vastata siihen? En lonkalta veikkaisin, että siellä ehkä jonkinlainen on, mutta sen täytyy kyllä olla ihan todella suuri, koska meillä ainakin täällä monisataisivuisiakin asiakirjoja käännetään. Eli ehkä sitten, jos on joku tiedosto, joka on tosi suuri sen takia, että siellä on paljon jotain kuvia tai muuta tällaista sisältöä, niin se siinä kohtaa saattaa tulla koko rajoite vastaan, mutta tekstimäärä en usko, että tulee ihan heti vastaan. Luulen, että siihen varmaan löytyy ne tarkemmat speksit kanssa täältä help-osiosta. Tai sitten voi kysyä Szymonilta. En uskalla antaa lopullista vastausta tähän kysymykseen. Oliko muita kysymyksiä? Itse asiassa ehkä ne e-translation-kysymyksiä voi mahdollisesti heitellä jo tässä kohtaa lyhyesti, niin siirrytään sitten tuohon seuraavaan. Ollaan varmaan ihan hyvin aikataulussa. Toinen kysymys oli, että mihin data jää, jos ei ruksaa delete after download, mutta siihenhän sä vastasitkin, joo, että se ei jää myöskään, että sitten se on vain 24 tuntia. Eli jos se unohtuu, niin ei ole niin vakavaa sinänsä, mutta toki jos tietää, että se on jotain vähän aikaluotoisempaa, niin sitten voi laittaa tuon delete after downloadin tuossa saman tien, jolloin se häviää heti. Okei, jos se oli, lopussa, jos tulee vielä muuta e-translationista, niin katsotaan ne vaikka lopussa, hypätään tässä kohtaa seuraavaan, ja se olisi sitten tämä e-briefing. Ja tämän idea tosiaan on se, että tänne voi ladata lähdeasiakirjoja, jopa 10 kappaletta. Ja sitten tämä työkalu tekee sulle siitä tällaista tiettyä rakennetta mukailevan muistion tai yleiskatsauksen siitä sisällöstä. Ne asiakirjat voi olla monen eri kielisiä. Tämä on yhteydessä myöskin sinne e-translation kääntimeen ja käyttää sitä apuna tässä. Ja vastaavasti tämä lopputuote voi olla millä tahansa tarjolla olevista kielistä, ja niitähän täällä riittää.
Vaihtoehtoina on EU-muistio, joka on rakenteeltaan varsin spesifi ja sitä pyöritellään täällä toimielimissä. Se ei välttämättä ole muualla niin kauhean relevantti, mutta sitten täällä on tämä general-versio, joka sisältää pääkohdat. Sitten siinä on sellainen keskeisiä kysymyksiä ja vastauksia osio, ja sitten siellä on vielä lopussa vähän taustatietoja. Ja mä vilautan sitä tästä kanssa kohta. Ja tämä toimii kanssa samalla näppärällä drag and drop tekniikalla. Eli mitähän mä ajattelin tänne tällä kertaa laittaa. Laitetaan sinne tuommoinen englanninkielinen säädös, jonka mä oon EULEXista kopsannut, ja sitten mulla on täällä tämmöinen komission raportti. Kummassakin on aiheena. Ja huomaat, että pistin yhden englanninkielisen ja yhden suomenkielisen tällä kertaa. Kummassakin on aiheena ilmastopolitiikka, niin laitetaan tänne, että climate action. Tämä on ihan vapaamuotoinen, tämä minkä tähän aiheeksi laittaa. Ja mennään tällä briefing general, eli tällä kertaa overviewta. Toi overview ehkä hieman on päällekkäinen palvelu ton e-summaryn kanssa, mutta se e-summary hoitaa minusta homman tyylikkäämmin, joten katsotaan sitä tiivistelmää, mutta periaatteessa vähän vastaavan tyyppinen tämmöinen niin kuin tiivistelmä tulee tuosta nappulasta. Okei. No, pysytään suomenkielisessä lopputuotteessa tällä kertaa. Täällä myös taas näytetään, että minkä näköisiä tiedostoja tämä kelpuuttaa. Vähän suppeampi valikoima tarjolla tällä kertaa, eli siellä on Wordin tekstitiedosto ja PDF. Ja nämä on myös hiukan e-translationia hitaampia palveluja, eli ja toki riippuu myös siitä, paljonko sinne sitä tavaraa, tausta-aineistoa lataa, mutta tätä joutuu yleensä hetken odottelemaan. Ja tuosta kellonkuvasta näkee, että se siinä tekeytyy parhaillaan, eli se on ongoing. Ja voi kestää semmoisen 2-3 minuuttia, ehkä pidempäänkin, jos on paljon tekstejä. Mä jäin tähän odottelemaan, koska se näyttää tässä sitten, kun se status vaihtuu ja sen voi ladata siitä previewhun tai downloadsiin, mutta täällä näette yläpalkissa myös ton My Draftsin, niin sinne ne myöskin saapuu sitten, kun se on valmis. Itse asiassa käydä pyörähtää siellä sen verran, että mä tätäkin palvelua testailin viimeksi eilen, ja kuten huomaatte, niin täällä ei ole mitään vanhoja jäljellä, vaan ainoastaan toi ongoing. No, nyt se näköjään vilautti siellä, että tuli valmista. Saapunut tänne. Eli tästä sen voi ladata. Tästä sen voi avata preview-näkymään ja halutessaan myös poistaa. Katsotaan vaikka tätä previewta kajaisiksi tässä. Eli tässä näkyy tämä rakenne. Siinä on ensin ranskalaisin viivoin näitä keskeisiä pointteja. Sitten on teksteistä poimittuja keskeisiä kysymyksiä ja vastauksia. Ja sitten siellä on tiivistetysti taustaa. Tässä oli tosiaan lähdemateriaalit. Mä en niitä teille äsken näyttänyt. Mä voin näyttää ne vähän jälkijunassa. Mulla oli täällä tällainen vajaa 50-sivuinen komission kertomus ilmastopolitiikasta. Ja sitten siellä oli suomenkielinen
Tämä minulla olikin suomeksi. Minulla oli suomenkielinen rapsa ja enkunkielinen säädös, kumpikin ilmastopolitiikasta. Tuossa kertomuksessa oli se 50 sivua ja sitten täällä oli myöskin tämmöinen varsin pitkänpuoleinen säädösteksti. Ja niistä kahdesta se tekaisi tämän muistion. Jos mä lataan sen, niin voidaan avata se myöskin Wordiin. Nämä tulee aina Wordeinä. Pariin sivuun se rutisti keskeisen sisällön. Okei, se näytti siltä. Se voi poistaa tästä tai sen voi poistaa täältä. Tai sitten se voi jättää tänne roikkumaan. Tämä lähtee täältä muistaakseni kanssa 24 tunnin kuluessa. Ja sama juttu kuin siellä e-translationin puolella täältä help-nappulan takaa niin löytyy tarkat speksit, että mitä tämä tekee, miten ja miten sitä käytetään. Poistan sen saman tien. Ja nämä palvelut on kaikki yhteydessä toisiinsa. E-briefing, e-reply, web text, accessible text. 2 viimeksi mainittua on tarjolla toistaiseksi ainoastaan, muistaakseni Enkku, Ranska ja Saksa. E-reply on tarjolla myöskin Suomessa, mutta se on hyvin samantyyppinen käyttöliittymä, niin ei katsota sitä tällä kertaa, että ehditään paremmin. Katsotaan sitä e-summarya sen sijaan, mutta ne tulee näiden kaikkien palvelujen matskut tulee tänne My Drafts-välilehdelle. Okei, sitten siirrytään e-summaryin. Ja tämä teki nyt sitten tiivistelmää. Aha, potkaistu ulos EU-loginista tässä välillä. Klassinen demo-efekti. Yritetään uudelleen. Ei minun gatewayssani ole mitään vikaa. Hetki. EU-logi toimii. Translation toimii. Tämä toimii. Eli mikä siinä e-summaryssa nyt on vikana? Yritäs nyt ryhdistäytyä. Hyvä. Se avautui sieltä. Yes. Eli tässä tosiaan tulee tällainen tiivistelmä yhdestä tai useammasta tiedostosta, joka tuonne lataa. Ja tässä on taas vähän enemmän nyt tätä hyväksyttyä lähdemateriaalia. Eli kun e-briefingissä hyväksyttiin lähinnä niitä teksti- ja PDF-tiedostoja, niin täällä on nyt tarjolla myöskin PowerPointit, Excelit ja niin edelleen enemmän valikoimaa. Tässä lähdekieliä tällä kertaa ei voi olla kuin yksi kerrallaan, kun siihen briefingiin voi laittaa useamman. Mutta kohdekieliä voi olla monta eri. Me täsmennetään täältä. Ja pituuden voi määrittää täällä. Pistetään siinä short, niin on helpompi katsoa, että minkälaista tulee. Ja mä laitan tällä kertaa tänne vaan yhden lähdetiedoston, koska mitä enemmän täällä on sitä tavaraa, niin sitä hitaammin se sen tiivistelmän tietenkin tekee. Ja meillä ei ole ihan määrättömästi aikaa kuitenkaan. Laitetaan sinne vaikka toi enkunkielinen komission kertomus.
Vedän sen täältä taas kansiosta suoraan tuohon. Noin. Ja klikkaan summarize. Ja nythän mulla oli tässä, mä valitsin, että sekä suomeksi että ruotsiksi tiivistelmä, kiitos, niin siinä ne taas latautuu. Sitten sellainen vinkki tässä kohtaa, kun toi lataa, että kun testailette tätä e-summarya tai e-briefingiä, niin jos yhtään epäilyttää, että minkälaista kamaa sieltä tulee, niin kannattaa testata jollain sellaisella asiakirjalla, joka on itselle tuttu. Eli joku pitkä pumaska, jonka tunnet kuin omat taskusi, lataat sen tuohon, niin osaat arvioida, että miten hyvin se oikeasti suoriutuu, niin se valaa uskoa sitten tämän mahdollisuuksiin myöhemmässä käytössä. Mutta niin kuin Szymon tuossa sanoikin, niin tokikaan ei kannata sokeasti luottaa koskaan mihinkään, mitä näistä tulee. Et joskus ne vähän sekoittaa asioita tai keksii omiaan, mutta enimmäkseen sieltä tulee kyllä tosi hyvää jälkeä. Ja niin kuin näette, niin tässä on hyvin samannäköinen tämä käyttöliittymä kuin mitä tuossa e-briefingissäkin oli, eli ne tulee tähän tarjolle, näyttää kellonkuvaan niin kauan aikaa, kun se on ongoing, ja hetken päästä siihen tulee mahdollisuus ladata tiedosto, avata se previewhun tai poistaa, ja vastaavasti ne tulee tänne My Summaries-puolelle. Täällä mulla on sellainen muistikuva, että ne kannattaa poistaa manuaalisesti, koska muistelisin, että ne jää tänne roikkumaan vähän pidemmäksi aikaa kuin noihin muihin palveluihin. En tosin osaa sanoa, että mikä se olikaan se tarkka aikaraja, mutta täälläkin varmaan tuolta Help-valikon alta löytyy täsmällisemmät tiedot, mutta ihan hyvä käytäntö sinänsä poistaa ne heti, kun on tehnyt haluamansa. Joo, mä voin täydentää, että kaikissa näissä palveluissa niin se on maksimissaan 72 tuntia, mitä ne jää sinne roikkumaan, että ei sen pidemmäksi aikaa kuitenkaan. Mennään taas tänne, niin voidaan katsoa tuota previewta. Eli otetaan vaikka Suomen previewta alkajaisiksi. Tällaisen näin. Mä avaan täältä sen Wordin, niin näette taas vähän, että miten pitkä dokumentti on puristettu, miten lyhyen pätkään. Oliko tämä nyt? Tämä oli Suomi, ladataan se tuosta. Avataan. Tuohon. Sitten mä otan niin kopiaalisen vastineen. Oho. Ei. Joo, eli tämä oli tämä 50-sivuinen asiakirja. EUn ilmastopolitiikan edistymisestä, ja suomeksi se on puristettu 3 sivuun. Tämä on tällaista juoksevaa tekstiä, eli toisin kuin siinä e-briefingissä, joka noudattaa sitä tiettyä rakennetta joka kerta, siinä on bullet pointseja ja siinä on se kysymys, vastaus ja taustatiedot, niin tämä on tällainen perinteisemmän näköinen juokseva teksti. Hei. Mä luulen, että me ollaan katsottu kaikki oleellinen näistä 3, niin voidaan taas ottaa kysymyksiä, jos on jotakin mielessä. Joo, siellä Q&A:ssa on pari kysymystä odottamassa. Saatko ne sieltä auki vai luenko? Saan. Hetkonen vaan, katsotaan. Puheesta tekstiksi koko rajoitetta kysellään. En osaa sanoa, mutta täältä luulen, että kun mennään speech to textiin, niin okei. Täällä näyttää Työkalut parasta tänään. Veikkaisin, että kun menet täältä etusivulta tuonne speech to textiin, niin siellä pitäisi olla myöskin tämä help-ruutu, ja täältä aukeaa aina tarkempi erittely siitä. Olisiko se peräti, pääsimme täältä speech transcription? Joo, katsotaan, onko täällä siitä.
You can submit up to 5 files at a time, totaling up to 1 gigabyte in size. Täällä taas menetään se. Sitten. Onko EU:ssa sallittu työkaluilla käsitellä minkä tasoista materiaalia? Entäs saako käsitellä henkilötietoja, erityisiä henkilötietoja? Meillä käytetään tätä, miten se menikään, sensitive non-confidential, muistaakseni on tämä täsmällinen ilmaisu, eli jossain määrin arkaluontoista, mutta ei huippusalaista, huippuluottamuksellista. Sitä saa käsitellä kaikilla näillä. E-translationia varten meillä on myöskin talon sisällä käytettävä tapa käyttää sitä, missä voi käyttää tai missä voi käännättää sillä myöskin luottamuksellisia aineistoja, mutta se ei ole tarjolla komission ulkopuolella. Henkilötietoja saa käsitellä siinä määrin, kun näissä teksteissä on, sanotaan sitten vaikka komissaarien nimiä ja niin edelleen. Et tokikaan meidän teksteissä ei ihan hirveästi henkilötietoja pyöri, mutta periaatteessa kaikki, mitä ei ole täällä erikseen luottamukselliseksi luokiteltu, niin tuonne saa kyllä ladata. Onko sellaista ominaisuutta, jossa voi suuresta asiakirjasta poimia tiivistelmään vain tiettyyn aihealueeseen liittyvät asiat? No siinä kohtaa itse asiassa tämä e-briefing, sitä voi ainakin kokeilla. Eli jos tässä jos sulla on nyt valtavan mittainen asiakirja ja siellä on vaikka yksi luku siitä ilmastopolitiikasta tai muut vastaavaa, niin kannattaa testata silloin sitä, että laittaa tähän sen climate actionin ja valitsee täällä tämän overview, koska niin kuin sanoin toissa, e-summary ja tämä e-briefing on hiukan päällekkäiset tältä osin, mikä täällä on tämä overview. Niin en ole itse testannut, en uskalla sanoa, miten se toimii, mutta veikkaisin, että tämä on ehkä tässä kohtaa kaikista paras mahdollisuus saada hyvää jälkeä. Eli jos on niin kuin monia eri aihepiirejä käsittelevä tausta-aineisto, niin täsmentää tuolla topikilla, että mitä sisältöä sieltä oikeastaan haluaa, ja sitten ottaa tähän tuon overviewn, niin veikkaisin, että sillä tulee kohdennettua tiivistelmää. Mutta sitten toinen vaihtoehto on tietysti kokeilla e-replyta, koska tässä on ideana se, että jos sä nyt vaikka haluaisit siitä sun mittavasta asiakirjasta saada selville vastauksen johonkin tiettyyn kysymykseen, niin silloinhan sulla on se kysymys, ja silloin sä voit syöttää tuonne tausta-asiakirjana sen pitkän dokun ja laittaa tähän laittaa sinne sit mukaan sen sun kysymyksen ja katsoa, että minkälaista siitä tulee. Tätäkään toimintoa en ole itse testannut, mutta veikkaan, että voisi hyvinkin onnistua. Että eihän se palvelu tiedä, kuka sen kysymyksen kysyy. Noin. Aikataulutus. Ei ole kysymyksiä siellä. Joo. Aikataulutus näyttää menevän aivan nappiin. Kello on 29 yli ja ei enempää kysymyksiä. Kiitos Johanna oikein paljon. Kiitos kaikille kuulijoille, että osallistuitte tähän webinaariin, ja erityiskiitos, jos maltatte vastata niihin pariin kysymykseen, jotka teille pitäisi ruudulle lävähtää, kun täältä webinaarista lähdette. Toivotan kaikille oikein mukavaa päivänjatkoa ja tapaamisiin.